Hello students, now in this session we are going to discuss about this SBI Clerk Mains 14670. What is the paper number here? 14670. Now questions from 141 to 190. Altogether there are some 50 questions given under this one, because as it is a mains you will have 50 questions. And now this is of reasoning section. Now in this reasoning section 141 to 190. Now let us start from question number 141 onwards. Now in this 141, what is the information we have? 14 persons are there. 14 persons are sitting in two parallel lines, isn't it? How many persons are there? 14 persons. Now they are sitting in two parallel lines were clearly given. And who are those persons here? Navya, Harini, Lahari, Rupa, Sania, Divya and Geeta are sitting in row 1 and facing north. Now the persons who are facing towards north, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isn't it? Now 7 persons facing towards north and 7 persons are facing towards south. And who are the persons facing towards south? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 persons are facing towards south. And north pakka face chesina evaru unna cheppandi. Now Navya, Harini. Now this is about Navya and Harini. Navya, Harini, Lahari, Rupa, Lahari and Rupa, Lahari, Rupa, Sania and Divya. Now Sania and Divya are the persons who are facing towards the north. 3, 4, 5, 6 and one more person and Geeta. Now Geeta are the 7 persons facing north, and towards south if you observe here Prakash and Kriti, Prakash, Kriti, Kriti, John, Shalini, John, Shalini, Prakash, Kriti, John, Shalini, Yamini, Yamini and Suvida and Vihan are the persons who are facing towards south. Okay. Now only one person sits between Yamini and John. Yamini ki John ki majra entamandi unnaru cheppandi. There must be exactly one person. Hence, now towards south kabatti Yamini and John, there must be exactly one person in any order. Ante kada? And Shalini is seated second to the right of Yamini annu. Now as these persons are facing towards south, as they are facing towards south, if Shalini is here, then 1, 2, Yamini is here. If Yamini is here, John must be here only. Ikkada manaki inka order fix అయిపోయింది. Because now this John is to the second left of Yamini and Shalini is seated second to the right of Yamini. Done? And these are the persons we have: Yamini, John and Shalini. And Vihan is seated second to the left of Kriti. Kriti is an immediate neighbor of Yamini. Yamini ki immediate neighbor evarunna cheppandi? Kriti. Kanuka Kriti ikkada unte, now Kriti can be either here or here. If Kriti is here, then Vihan will be at this place. That is one possibility. Second possibility, Kriti ekkada unte, then and Vihan will be here. That is the second possibility. Two possibilities we have. And Vihan and Kriti, who is an immediate neighbor of Yamini. Harini is opposite to neither Prakash nor Yamini. The person who is opposite to Lahari is adjacent to one other person who is at the extreme end. Prakash is opposite to neither Navya nor Divya. Geeta is opposite to the one who is at the seated extreme ends. And next one, Navya is seated second to the right of the person who is opposite to Shalini. Shalini opposite second right. Prakash is third to the right of John. Now Prakash is third to the right of John. Now this is the crucial information. Ikkada John unnadu kabatti 1, 2, 3 Prakash is here. If Prakash is at this place, then Kriti cannot be here. Kriti must be at this place. If Kriti is here, Vihan must be at this place. 1, 2, 3, 4, 5, 6 persons were fixed. Isn't it? Then Suvida is opposite to either Rupa or Divya. Person who is sitting to the immediate right of Divya is opposite Shalini. Okay? And Shalini ke opposite. Shalini ke opposite evarunna cheppandi? There is one person, and that person who is sitting to the immediate right of Divya. Divya ki immediate right hand side evaraithe unnaro వాళ్ళు Shaliniకి ఆపోజిట్ ఉన్నారని అన్నారు. క్లియర్. ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు తీసుకున్నాం చెప్పండి.
ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీస్, శాలిని ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ దివ్యాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే దివ్య డెఫినెట్గా ఇక్కడే ఉండాలి. అప్పుడు ఉంటే ఇమీడియట్ రైట్కి ఆపోజిట్ శాలిని. నా ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ మనకి ఫిక్స్ అయిపోయింది. నౌ శాలిని ఈస్ హియర్, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ హూ ఇస్ ద అదర్ పర్సన్ హియర్, ప్రకాష్. అండ్ ఇఫ్ ప్రకాష్ ఈస్ హియర్, దెన్ యామిని ఈస్ హియర్, and Yamini is here, then Kriti will be here, and as Kriti is here, John is at this place, and finally Vihan at this place. Now persons facing towards south is fixed. Then who is the other person left over here? Vidula Migilipende of Japanese Subida. Now Subida must be at this place. As Subida is here, Divya must be at this place. Avuna kada Divya ki immediate right hand side opposite is Shalini annadu. Now coming back to this one, only one person between Yamini and this one, Vihan is, and Harini is opposite to neither Prakash nor Yamini. Anno ikkada nunchi row 1 who is facing towards north, and Harini is opposite to neither Prakash nor Yamini. Harini cannot be at this place, and Harini cannot be at this place. Harini cannot be in these two places. The person who is opposite to Lahari is adjacent to one of the person which is at the extreme end. Kanaka Lahari ikkadaina undachchu, ikkadaina undachchu. The person which is adjacent to Lahari, that is Divya, is opposite to the one who is at the extreme end. Ikkada kuda Lahari undanukondi, immediate right hand side opposite Viha. And the person is opposite, and Prakash is opposite to neither Navya nor Divya. Now Prakash neither Navya nor Divya. Divya already ikkada undi kabatti Prakash is not adjacent opposite to Navya. Navya, Harini cannot be here, Harini cannot be at this place. Geeta is opposite to the one who is seated at extreme end of the line. Geeta is opposite to extreme end of the line. One of the opposite is Divya. Inko opposite evaru unnaru cheppandi. Inko another one, Geeta must be at this place. Because Geeta is opposite to the one who is at the extreme end of the line. Navya is seated second to the right of the person who is opposite to Shalini. Shalini ki opposite ki second right Navya. Now this person is Navya. Navya is seated second to the right of the person which is opposite to Shalini. Prakash is third to the right of John, and Lahari is to the immediate right of Sania. No, Lahari is to the immediate right of Sania. Lahari is adjacent to the person who is opposite to Enson. No, kanaka Lahari ikkadaina undali, ikkadaina undi. Ikkada Lahari undanukondi, Lahari is an immediate right of Sania. Appudu Sania and Divya same place lo undali, not possible. Hence Lahari cannot be here, Lahari at this place. If Lahari is here, then who is this person here? Sania. Sania must be at this place. As Sania is at this place, then this Harini cannot be at this place, Harini is at this place. If Harini is at this place, inka migilipoyindi evaru cheppandi. Now the person Rupa is left over, Rupa must be at this place. Done. Though it seems to be a difficult one, ant easy ga ayipoyindi cheppandi, because we have taken this information. First దీన్ని ఫిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఈజీగా అయిపోయింది. Without taking a second possibility, we can able to finalize this one with a single glance. Okay. Now this is about 141 to 145. Now this entire paper is comprises of only puzzles. Then next one. Yes, 141 to 145 done. Then 146 to 150. Now in this 146 to 150, what is information here? Some of the persons living in a building, and how many floors are there in that building? Adi manaki teliyadu, isn't it? Now Suri is living on an odd number floor. Now Suri is an odd number floor. What is the information we have? Suri is an odd number floor, and Suri living on an odd number floor, but not living above Mahi. That means Suri is below Mahi, immediately below, adi kuda manaki teliyadu, isn't it? Mahi who is living on an even number floor, and Mahi is living 2 of the floors above Suri. Mahi is living 2 floors above Suri ante Mahi, isn't it? And Mahi is living 2 of the floors above Suri. Kanaka Mahi ki Suri ki mazhilo any floors undali cheppandi? 2 floors. Now 2 floors, this is Suri. As this is Suri, Mahi is an even number. Mahi must be even number. Avuna kada? Now Suri must be odd number. Hence Mahi is an even number. About Mahi who is living, ఈ information అవసరం లేదు. Anyhow, obviously Mahi must be on an even number floor. Ramu is living on the 6th floor of the building. Now 6th floor of the building లో ఎవరున్నా చెప్పండి? Ramu.
Now I am fixing this 6th floor. Now who is the person here? Ramu is on the 6th floor. Ramu is on the 6th floor of the building, and Suri is living either immediately above or immediately below Ramu. Suri is immediately above or immediately below this one. Now 7, 8, 9, 10, 11, 12 and so on. Okay, రాసుకోండి numbers in 13, 14 and so on, because we do not know how many are there. Now 5, 4, 3, 2 and 1. Now let us take two possibilities. ఎందుకు two possibilities చెప్పండి? Now this person is either immediately above or immediately below Ramu అన్నాడు. Who is that person? That's Suri. Now Suri is either immediately above or immediately below this one. Hence Suri must be, what is the position of this Suri? Suri అయితే 7th floor ఉండొచ్చు, లేకపోతే 5th floor ఉండొచ్చు. There are two different possibilities for this Suri. రెండు possibilities ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు possibilities తో let us write down both these two simultaneously, because the number of floors were not clearly known. ఫ్లోర్స్ మనకి ఫిక్స్ అయింది అనుకోండి, మనకి ఇంకా కొద్దిగా ఈజీగా ఉండేది. ఇక్కడ ఫ్లోర్స్ ఫిక్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ దాని మీద చేస్తున్నాం. డన్. ఇక 13 ఉండాల్సిన పని లేదు, 14 ఉండొచ్చు, 15 ఉండొచ్చు, 13 కన్నా తక్కువైనా ఉండొచ్చు. Now what about the Suri here? Suri, there are two different places. Now Suri can be either on the 7th floor or Suri can be on the 5th floor. And so how many possibilities we have? Two possibilities. And so according to these two possibilities we have drawn this one. Now Suri ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి సూరికి మహికి మధ్యలో 2 floors ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో మహి must be on 8th floor and second కేసులో మహి must be on the 10th floor. Okay, now we have done with this information. ఈ information వాడేసాం. And Dhanu is living on an even number floor and living below Ramu. Dhanu is living on an even number floor below Ramu. కనుక ధాను మనకి ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? ధాను ఫస్ట్ కేసు సెకండ్ కేసు చూసుకున్నాం. అండ్ బిలో రాము, బిలో రాము కాబట్టి రెండు కేసెస్లో ధాము మస్ట్ బి ద సెకండ్ ఫ్లోర్ ఆర్ ద 4th ఫ్లోర్, 2 or 4 అంతే కదా, ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్. అండ్ ధాను ఈజ్ లివింగ్ on an even number floor and living below the floor of Ramu. Siri and Hari living on immediate floors and no one living on the 3rd floor of the building and living below Mahi's floor. Now Siri and this one, who are the remaining persons here? Siri okaru, inkokaru evaru cheppandi? Siri and Hari. Now Siri and Hari, they are living on consecutive floors. Siri paina undొచ్చు, లేకపోతే Hari కిందనైనా ఉండొచ్చు. Siri and living immediate floors and no one is living on 3rd floor. And none of these two persons living on the 3rd floor. 3rd floor అయితే లేరు. And at the same time, and both these two persons are below no one and living below Mahi's floor. వీళ్ళిద్దరూ below Mahi's floor అంటే and below 8th floor ఉండాలి వీళ్ళిద్దరు. Clear? Hence both these two persons below 8th floor in case 1 and below 10th floor in case 2. Done with this? Then Mahi is not living on about 10th floor. Mahi either 10th floor లేకపోతే 8th floor. It is valid. As many persons living above Mahi as below Mani. Okay? Now Mani who is living on an even number floor and living below Ramu. Mani is living on an even number floor below Ramu అంటున్నారు మళ్ళీ. Mani is again living below Ramu. కనుక Mani మనకి ఎంత ఉండాలి? 2 అయితే 4, 2 or 4. ఇక్కడ కూడా Mani can be either 2 or 4. Mani 2 or 4, Dhanu 2 or 4. Hence Mani and Dhanu must be 2nd floor and the 4th floor in any order. Okay, Mani and Dhanu. Next one. As many persons living above Mahi as below Mani. Mahi పైన ఎంతమంది అయితే ఉన్నారు చెప్పండి ఇక్కడ. And as below, అసలు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ ఎన్ని అని తెలిస్తే కానీ మనం చెప్పలేం. ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం 5 తీసుకోలేం, అవునా కదా. కనుక ఈ కేసులో 5 అయితే లేవు. దెన్ ఇంకా మనకి 7 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ పెంచితే 7 అనుకుంటే ఇక్కడికి ఇంకా వీళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు, isn't it? Hence as of now we cannot. And Mahi as below Mani మనకైతే 2nd ఫ్లోర్ ఉండాలి, 4th ఫ్లోర్ ఉండాలి, అంతే కదండి. ఇక్కడ Mani 4th ఫ్లోర్ ఉంటే Mani కింద 3 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి Mahi పైన ఓన్లీ 3 ఫ్లోర్సే ఉండాలి. క్లియర్? ఇక్కడతో పైన. ఈ కేసులో మనకి ఎన్ని ఉండాలి చెప్పండి? 11 ఫ్లోర్స్ మాత్రమే ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి Mahi పైన ఉన్నాడు కాబట్టి ఓన్లీ 1 పర్సన్ అని తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి 2 ఫ్లోర్స్. కనుక ఇక్కడ మనకి ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి? Mahi and Mani.
మనీ మస్ట్ బి ఆన్ ద సెకండ్ ఫ్లోర్. ఫాలో అయ్యారా? ఇక్కడ మనీ ఉంటే మహి పైన ఒకడున్నాడు, ఎందుకంటే 13 ఫ్లోర్స్ ఇక్కడ లేవని ఫస్ట్ కేసు నుంచి తెలిసింది కనుక 11 ఫ్లోర్స్ అనుకుందాం జస్ట్ ఫర్ అవర్ అజంప్షన్. ఇక్కడ మహి పైన 3 మెంబర్స్ ఉంటే మనీ కింద 3 మెంబర్స్ ఉండాలి కాబట్టి మనీ ఇక్కడ ఉండాలి. ఇక్కడ మహి పైన ఒకే ఫ్లోర్ ఉంది కాబట్టి మనీ కింద ఒకే ఫ్లోర్. ఇక్కడ మనీ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? ధాను మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్, ధాను. ఇక్కడ కూడా ధాను మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్, ధాను అట్ దిస్ ప్లేస్. దెన్ money who is living on an even number floor and living below Ram, and both the persons are below Ram. Person whose name is starting with G is living on the top floor of the building. Top floor of the building ever cheppandi? G. Okay, G is on the 11th floor in both the cases. Inka name aithe teliyadu manaki. And 3 persons between Funny and Kamu who is not living on the ground floor. Kamu is not living. Into mundu manaki Siri and Hari మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అండ్ సిరి అండ్ హరి బోత్ దీస్ 2 పర్సన్స్ మస్ట్ బి బిలో 8th అను, బిలో 8th ఈ ఫస్ట్ కేసులో, బిలో మహి కనుక సిరి అండ్ హరి పక్క పక్కన ఉండాలి. పక్క పక్కన ఎక్కడైనా ఉందని మనకి నో పాసిబిలిటీ అండ్ దిస్ కేస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. దెన్ కమింగ్ డౌన్ టు దిస్ వన్, ఇక్కడ మనకి సిరి అండ్ హరి పక్క పక్కన ఉండాలి బిలో మహి అంటే బిలో 10th ఫ్లోర్. బిలో 10th ఫ్లోర్ ఎక్కడెక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? ఈ 2 కేసెస్. అండ్ సిరి ఇక్కడైతే హరి అండ్ సిరి ఇక్కడైతే హరి, సిరి అండ్ హరి. If Siri and Hari were fixed now, then and G is above this one, top floor lo the name starting with the G is there. G, only 3 persons between Funny and Kamu. Kamu is not living on the ground floor. Kamu is not giving on the ground floor owners. And Funny ki Kamu ki మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? 3. ఇక్కడ Funny ఉన్నాడు అంటే 1 2 3 Kamu ఇక్కడ ఉండొచ్చు అవునా కదా? కనుక ఇక్కడ Funny, then ఇక్కడ Kamu. 1 2 3 Kamu is here. There is no other possibility for these 2. Then Funny and Kamu is not, and Gani is living in between them. వీళ్ళిద్దరికి మధ్యలో గని ఉన్నాడు కనుక గని must be at this place. If Gani is at this place, another person starting in this one, and Gani is living between, not more than 1 person is living between Giri and Siri. Giri ki Siri ki మధ్యలో not more than 1 అయితే 1 person lesser than 1 కనుక the person whose name starting with G on the top. ఇక్కడ గిరి ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి? సిరి మస్ట్ బి హియర్. ఇక్కడ సిరి అయితే ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? హియర్ ఇట్ మస్ట్ బి హరి. నౌ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్. అండ్ సో మెనీ ఫ్లోర్స్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 11 ఫ్లోర్స్. ఇక్కడ మనం ఏమేం చేసాం చెప్పండి? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ డిటర్మిన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్, దెన్ వీ హ్యావ్ ఫైనలైజ్డ్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ దీస్ 11 persons are staying in these 11 floors. Done? Now this is about question numbers 146 to 150. I hope you people have followed this one. Then 151 onwards. 151 to 155. Earlier we had done this one. ఇంత ముందు మనం చేసిన క్వశ్చన్ అయ్యి. Now let us work out the symbols. Symbols ఏం చెప్పండి? And exclamation, and this exclamation stands for 1, and this is for 1, and 2 ఏమని చెప్పండి? At the rate of is for 2. At the rate of is for 2. Sorry. Exclamation is for 1. Exclamation, and this is for 1. At the rate of 2. Then next one hash 3. Hash stands for 3, and dollar stands for 4. Now this dollar stands for 4, and next to dollar is percentage 5. And next one, and stands for 6, symbol and stands for 6, and star stands for 7, and this yarn stands for 8, and euro stands for 9, and this copyright stands for 10, and pound stands for 11, and finally this omega stands for 12. Now these are the symbols we have, either the hour hand or the minute hand, either undachchu. A man taken 1 hour 25 minutes to reach the auditorium. Auditorium reach అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకున్నాడు చెప్పండి? 1 hour 25 minutes to reach the auditorium from his home. Due to the bike horn problem and a heavy traffic, he delayed by 15 minutes. ఇంకో 15 minutes journey time అయిపోయింది. And if he wants to reach the auditorium by copyright and dollar అను. Copyright అంటే 10, dollar and pound. Pound అంటే ఏం చెప్పండి? 12. కనుక వీడు 10 ఓకే 10 o'clock కల్లా అక్కడ ఉండాలి.
అంటే కాపీ రైట్ అంటే అవర్ హ్యాండ్ ఏమో ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి, అవర్ హ్యాండ్ is at 10. Now this is about 12. Now again one more information that need to be given. Now the first symbol always stands for hour hand and the second symbol stands for a minute hand. Information ఉంటే ఇవ్వాలి ఇక్కడ. Okay, and the first symbol stands for hour hand and the second symbol stands for a minute hand. Then coming back to this, then ఇక్కడ మనకి 10 o'clock అని తీసుకున్నాం. Now if it is 10 o'clock, అక్కడ నుంచి ఏమేమి చెప్పండి, from his home due to the bike horn problem and a heavy traffic he delayed by 15 minutes. If he wants to reach the auditorium by this time, copyright under 10, this is 12. Then at what time he should be start his journey from his home? 10 minutes earlier. ఇంకా 10 minutes earlier స్టార్ట్ అవ్వాలి కనుక మొత్తం 10 o'clock ముందు ఇంకో 10 minutes ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవ్వాలంటే అంత టైం చెప్పండి, మొత్తం 15 minutes ఏమో వాడికి ట్రాఫిక్లో ఎక్కువ అవుతున్న టైం, ఇజంట్ ఇట్? దెన్ ట్రాఫిక్ జామ్ వల్ల 15 minutes ఎక్కువ పట్టింది, ఇంకా 10 minutes ముందే రావాలనుకున్నాడు కనుక 9:50కి రావాలనుకున్నాడు. 9:50కి రావాలనుకుంటే ఎంత ముందు స్టార్ట్ అవ్వాలి, అవునా కదా? కనుక ఈ 10 నుంచి ఎంత సపరేట్ చేయాలి చెప్పండి, 125 + 15 ఎంత, 140 minutes. 140 + 10 minutes ముందు రావాలనుకున్నాడు కదా, కనుక 150 minutes. టోటల్ ఎంత చెప్పండి, 150 minutes. 1 hour 50 minutes ముందు రావాలనుకున్నాడు కనుక 1 hour 50 minutes ఇందులో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎన్ని గంటలు స్టార్ట్ అవ్వాలి చెప్పండి, 8 hours 10 minutes. 8 hours 10 minutesకి స్టార్ట్ అవ్వాలి అండ్ 1 hour 25 minutes పడుతుంది. ఇంకో 15 minutes ఎక్కువ పడింది అంటే 1 hour 40 minutes ఎక్కువ పడింది. 1 hour 40 minutes తీసుకున్న తర్వాత ఆయన 9:50కి రావాలి. ఎందుకు 10 minutes దేనికి, 10 minutes దేనికన్నా తక్కువగా 10 o'clock 10 minutes ముందు రావాలంటే 9:50 కల్లా రావాలి కనుక 9:50కి ఆయన రావాలంటే ఎన్ని గంటలు స్టార్ట్ అవ్వాలి, 8:10కి స్టార్ట్ అవ్వాలి. 8 o'clock అంటే వాట్ ఈస్ ద సింబల్ హియర్, యాన్ ఈజ్ ద సింబల్ వీ హ్యావ్. అండ్ 10 అంటే మినిట్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, 2 దగ్గర ఉండాలి. 2 దగ్గర మాత్రమే మినిట్ హ్యాండ్ అప్పుడు 10 minutes అవుతుంది. హెన్స్ యాన్ అండ్ at the rate of choice 2 is the answer 151. Clear now? Then 152. Now in 152 a car is going to point B at end hash అన్నారు. end అంటే ఎంత చెప్పండి, end అంటే మినిట్ హ్యాండ్ 6 and hash అంటే 3, 6:15 అంతే కదా, 6:15 అన్నారు. Now a car is going to point B starting at 6:15 with the speed of 125 km/h and a gap of 375 km from A to B. Now B దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు, Aకి రావాలి. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి, 375 km. కనుక మనకి వాడు 125 km/h స్పీడ్తో వెళ్ళిపోతే 3 hours వెళ్ళిపోతాడు. 3 hours వెళ్ళిపోతే 9:15 కల్లా రీచ్ అయిపోవాలి. బట్ as if he decreased his car speed by 50 km, 50 km తగ్గించాడంటే ఇప్పుడు స్పీడ్ ఎంత చెప్పండి, 75 km. ఈ 75 km మనకి 75 km/h స్పీడ్తో 375 km ట్రావెల్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది చెప్పండి, 5 hours ట్రావెలింగ్ టైం. అండ్ 6:15 నుంచి 5 hours ట్రావెలింగ్ టైం అంటే ఎన్ని గంటలకు వెళ్తాడు, 11:15కి వెళ్తాడు. 11:15 అంటే 11 దగ్గర ఏం చెప్పండి, పౌండ్. అవర్ హ్యాండ్ ఏమో పౌండ్ దగ్గర ఉండాలి, 15 అంటే మిడ్ హ్యాండ్ 3. పౌండ్ అండ్ హ్యాష్, pound and hash. Now it is given in which one, choice 5 is the answer 152. Clear? సరిపోతుందండి. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ చేస్తారు కదా 153 onwards, దే ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడ చేయడానికి సింబల్స్ అండ్ ఇంకొకసారి మనం రాసుకోవాలి కాబట్టి జస్ట్ ఫర్ దట్ వన్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 2 questions. Okay, all these 3 questions are based on the same pattern. Then 156 to 160. Now in this 156 to 160, what is the information we have? And P, Q, R, S, T, U, V and W are seated around a square table. They are seated around a square table. Now this is the square table. Now in this square table 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8. Now the persons who are seated at the corners are facing towards the center and the centers are facing away from the center. Clear? Now 8 persons were there. P, Q, R, S, T, U, V, W are the 8 persons we have, and 4 at the corners and 4 at this. The one who sit at the 4 corners face the center, while those who sit in the middle of the sides face outside. 2 females sit in the middle. 2 females sit in the middle of the sides and 2 at the corners. 2 females at the corners and 2 females at the middle and 2 females at the corner. And 2 and 2, that is clearly given, 4 persons. And P sits second to the left of V. V sits in the middle of one of the sides. V is at one of the middle of the sides. ఇక్కడ V ని ఫిక్స్ చేసాం.
If V is here, P will be at this place. P will be at this place. మనకి సెంటర్స్లో 2 females ఉండాలి, 2 males ఉండాలి. కార్నర్స్లో కూడా 2 females, 2 males. Hence all together there are 4 males and 4 females. P sits second to the left of V, V sits in the middle of one of the sides, R sits fourth to the right of his wife. That means R and R's wife are opposite to each other. Fourth to the right, fourth to the left అంటే 8 personsలో they are opposite to each other. ఇలా అయినా ఉండొచ్చు, ఇలా అయినా ఉండొచ్చు, ఇలా అయినా ఉండొచ్చు. And R sits fourth to the right of his wife, and his wife is not an immediate neighbor of PR. And R's wife is not an immediate neighbor of PR అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండకూడదు. కనుక R's wife ఈ 3 ప్లేసెస్లో ఉంటే R's wife ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ, అండ్ R's wife ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ R రావాలి. బికాస్ R and R's wife are opposite. R's wife V అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. కనుక దిస్ ఈజ్ రూల్. కనుక దిస్ ఈజ్ ద పాసిబిలిటీ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ద పాసిబిలిటీ. కనుక ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ తీసుకోవచ్చు చెప్పండి? 2 పాసిబిలిటీ. ఇలాగైనా తీసుకోవచ్చు, ఇలాగైనా తీసుకోవచ్చు. R sits fourth to the right of his wife, and his wife is not an immediate neighbor of either P or V. Q sits third to the right of her husband. Q is a female. Now this Q is seated third to the right of her husband, and Q is seated third to the right of her husband. Q does not sit at all the corners. Q does not sit at any one of the corners. కనుక Q does not sit at any one of the corners అంటే Q must be at the center. అయితే Q ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ ఉండాలి. ఇక్కడ Q ఉంటే, this is just an example we are taking here, assumption. Rather than drawing a second diagram, we are trying to explain in this one only. ఇక్కడ Q ఉంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? W must be here, Q and W. Q sits third to the right of her husband. Third to the right of her husband అంటే Q ఎక్కడ ఉంటే Q's husband must be here. అవునా కదా? Then it will be Q's husband. Q's husband is a male and Q is a female. Q ఇక్కడ ఉంది. అదే Q ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, Q's husband must be at this place. Q sits third to the right of her husband. Q does not sit at any one of the corners, and only S between Q and W. Q కి W కి మధ్యలో కూడా ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? S ఉండాలి. Then S will be at this place. Okay, S must be at this place. Then if S is at Q, S, W, P and Q. ఇప్పుడు R మిగిలిపోయారు. R ఇక్కడ ఉండాలి, R's wife must be at this place. అంతే కదా? R and R's wife. And R and R's wife here, ఇక్కడ మనకి ఎంతమంది ఫీమేల్స్ ఉన్నారు? Q is a female. అవునా కదండి? W is the husband of P. W is the husband of P అంటే W is a male, P is a female. Now W is the husband of P. As W is the husband of P, then ఇక్కడ మనకి ఇక్కడే దొరికేసింది ఇన్ఫర్మేషన్. ఏం చెప్పండి? W is the husband of P కాబట్టి R and R's wife cannot be here. ఇంతకుముందు మనం 2 పాసిబిలిటీస్ అనుకున్నాం. R and R's wife ఈ రెండిట్లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. అందులో W and P are husband and wife. R's wife cannot be here. R's wife cannot be here. R's wife must be at this place. Follow here? R and R's wife must be here. R and R's wife ఇక్కడ ఉంటే అప్పుడు Q's husband ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి Q ఇక్కడ ఉన్నాడు. Follow here లేదా? Q cannot be at this place. No, because W and P are what? W and P are wife and husband. As W and P are wife and husband, then tell me what is the information we have? Now R's husband. R sits third to the right of, R sits fourth to the right of his wife. Isn't it? R sits fourth to the right of his wife and R's wife ikkade undachchu ikkada. But not adjacent to this one. Kanuka R's wife ikkada undali. R's wife ikkada unte ikkada evaru undali cheppandi? R must be at this place. R is a male. R is a male and R's wife must be at this place. And P and W. Next one Q. Where should this Q? Q must be at this place. Ikkada Q unte ikkada evaru undali cheppandi? W must be here. As W here, W is a male and W and P are married couple. Now Q is a female. As Q is a female, Q sits third to the right of her husband and Q's husband must be at this place. Q's husband. Isn't it? And Q sits third to the right of her husband, and Q does not sit at any one of the corners. Only S is in between Q and W. Q ki W ki madhyalo S undali. Q ki W ki madhyalo S undalante R's wife is S. R's wife is S. Now R's wife is S. P and W are married. Now Q and husband. Q's husband. W is the husband of P. T is a male. As T is a male, now where can this T? No, ఇక్కడ మనకి మేల్ అండ్ ఫీమేల్, ఇక్కడ ఒక మేల్ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఒక మేల్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఫీమేల్, ఇక్కడ ఇంకొక ఫీమేల్ ఉండాలి. Another female. As T is a male, T cannot be at this place. As T cannot be here, T must be here.
If T is here, ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి, PQR ST and U is the person here. U is left out and U is a female. As U is a female, then tell me and QNTR wife and husband. QNTR wife and husband. If QNTR has wife and husband, the other pair is U and V. U is a female and is married to whom? Married to V. V is a male. Done. Now this is how these 8 persons were seated around the square table, and there are 4 couples in this one. 2 males at the corners, 2 females at the corners, and at the same time 2 males at the center, 2 females at the center. Now this is about 156 to 160. Then 161 onwards. Now 161 to 164, what is the information we have? Now in a building there are 13 flats on 3 floors. 3 floors lo 13 flats unnai. 13 flats ante second floor, third floor and the fourth floor. Now second floor, third floor and the fourth floor. All together how many are there? There are some 13 flats. In a building there are 13 flats in these floors, second floor, third floor and fourth floor. Then out of these 13 floors we have, out of these 13 floors, then 5 flats are unoccupied. That means only 8 persons were there. Among these, how many managers are there? There are 3 managers. And teachers, there are 2 teachers. And 2 teachers. And lawyers, there are 2 lawyers. And there are 2 lawyers. And 3 plus 2, 5 plus 2, 7. And there is 1 doctor in this one. There is only 1 doctor here. And there are at least 3 flats on any floor, not more than 6 flats on any floor. At least 3. Kanuka 3, 3. Ante inka 6 unde chance ledu. Kanuka emanti cheppanu oka dantlo 6 unte inka remaining 3 and 4 in any order. Ante kada? Or oka dantlo 5 ఉంది అనుకోండి, remaining orders ఇంకా మనకి 5, 5, 3 ఉండొచ్చు, లేకపోతే 5 and 5, 4 and 4 ఉండొచ్చు. Anything is possible. No 2 persons of the same profession are staying on any floor. Same professions వాళ్ళు any floor లో ఉండట్లేదు కాబట్టి, then what is the information we have? And ఇక్కడ మేనేజర్స్ 3 members ఉన్నారు. మేనేజర్స్ 3 members ఉన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మేనేజర్ ఇక్కడ ఉండాలి. మేనేజర్ ప్రతి ఫ్లోర్లో ఒక మేనేజర్ అయితే డెఫినెట్గా ఉండాలి. ఎందుకు చెప్పండి? కనుక no 2 persons of the same profession are staying on the same floor అన్నాడు. అందుకే మనకి 3 మేనేజర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి 3 మేనేజర్స్ 3 ఫ్లోర్స్లో ఉండాలి. మేనేజర్స్ were done. And on the second floor, out of the 4 flats, 1 occupant is a lawyer. దీంట్లో ఒకరైతే సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఒకరైతే లాయర్ అన్నాడు. ఓకే, on the second floor, out of the 4 flats, దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 4 flats ఉన్నాయని అన్నాడు. Out of the 4 flats, 1 occupant is a lawyer and is only on the second floor గురించి మాట్లాడుతాం. ఇక్కడేమో థర్డ్ ఫ్లోర్ రాసి. On the second floor is talking about. Second floor ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? On the second floor, out of the 4 flats, ఎన్ని ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి? 4 flats. ఈ 4 ఫ్లాట్స్లో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? On the second floor, out of the 4 flats, 1 occupant is the lawyer, isn't it? And he has only 1 neighbor. Lawyer and this person is only 1 neighbor. కనుక ఇక్కడ 2 vacant flats were there. Only 1 neighbor అన్నారు. On the second floor, out of the 4, 1 occupant is the lawyer and he has only 1 neighbor, isn't it? And 1 lawyer live 1 below the other. 1 lawyer live 1 below the other అంటే lawyer must be in the 3rd floor. ఉన్న 2 lawyers ఉన్నారు. అందులో సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఒకటి ఉంటే ఇంకోటేమో వాడు పైన ఉండాలి. ఎందుకంటే లాయర్ అండ్ దిస్ వన్ ఆర్ in the ground floor, isn't it? 1 below the other అన్నాడు. 1 below the other కాబట్టి lawyer, both the lawyers must be on the second and the third floor. Then second and the third floor, ఇక్కడ మళ్ళీ 2 persons ఉన్నారు, isn't it? ఇక్కడ 2 persons ఉంటే maximum ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? Maximum, where should the maximum persons must be? And third and the fourth floor లో ఉండొచ్చు. Then next one, doctor. The doctor is not the neighbor of any of the lawyers. Doctor is not the neighbor of any lawyer. Kanka doctor cannot be on the second and the third, hence doctor must be, the sole doctor must be on the 4th floor. Doctor is on the 4th floor. And next one, no flat is occupied on the 3rd floor. 3rd floor unoccupied. 3rd floor lo unoccupied flats em levu. Kanka enni floors unnayi cheppandi 3rd floor lo? In the 3rd floor we are having only, okay,
Now మేనేజర్ లాయర్ అయిపోయారు కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ 2 పర్సన్సే, 2 వేకెంట్. మేనేజర్ లాయర్ అయిపోయారు, మేనేజర్ లాయర్. ఇంకా మనకి టీచర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు. టీచర్స్ ఇద్దరు అంటే ఇక్కడ ఒక టీచర్ ఉండాలి అండ్ డెఫినెట్లీ ఇక్కడ ఒక టీచర్ ఉండాలి, isn't it? Now 3 plus 3 plus 2, 8 persons. Hence, what is the possibility we have? Now manager, doctor, teacher, manager, lawyer, teacher, manager, lawyer, and 2 vacancies were there. No flat is unoccupied in the third floor. Third floor lo no flat is unoccupied means all the flats were occupied. Kanka 3 plus 4 7 అయితే ఇక్కడ ఎన్ని ఉండాలి చెప్పండి? 6 flats were there. Out of these 6 flats only 3 are occupied, 3 are vacant. 3 vacant. Done with this? Now this is about question numbers 161 to 164. Then write down this arrangement. Yes, what is the next one we have? 165 onwards. Now question numbers 165 to 169. M, N, O, P, Q, R and S are traveling in 3 different vehicles. How many persons are there? There are some. Okay, 8 persons we have. M, N, O, P, Q, R and S. Only 7 persons, isn't it? Are traveling in 3 different vehicles. 7 persons unnaru, 3 vehicles unnai. 7 persons 3 vehicles ante meaning em cheppandi? Now it belongs to more than 1 parameter. Avuna kada, distribution common parameter kinda raskoవాలి. Why under common parameter? Because more than 1 person is using each of these vehicle. ఒక్కొక్క vehicle లో ఒకరికన్నా ఎక్కువ మంది వెళ్తున్నారు. There are at least 2 passengers in each vehicle. Now 7 members at least 2 passengers అంటే ఒకనొక vehicle లో ప్రతి దాంట్లో 2 members minimum ఉంటారు. ఒక దాంట్లో మాత్రం ఎంతమంది ఉంటారో చెప్పండి? ఒక దాంట్లో 3 members ఉంటారు. And in one of the cars and one of the vehicle there are 3 persons. And in the rest of this one there are only 2 persons. ఆ 3 మెంబర్స్ ఎవరు ఉన్నారో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ రెండిట్లో 2 మెంబర్స్ ఎవరు ఉన్నారో మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. అండ్ ఈచ్ వెహికల్ యాజ్ ఎ పాసెంజర్ ఆఫ్ బోత్ ద genders, both the sexes. That is a male and a female were there in each of this car, each vehicle. There are 2 lawyers. Lawyers ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పండి? There are 2 lawyers in this one, and at the same time there are 2 actors here. There are 2 lawyers, 2 actors and 3 bank employees. Now 3 bank employees were there. And O is a lady actor. O, whatever this O a female actor. O a lady actor, and she does not travel with the pair of sisters M and R. Pair of sisters M and R. M and R are siblings to each other, and these 2 persons are parents. Pair of sisters M and R. And this O is not traveling with any one of these 2 persons M and R. M and R తో ఈమె ట్రావెల్ చేయట్లేదు. N is a male lawyer. N is a male lawyer అన్నాడు. And travels with only S, a bank employee in vehicle 1. Vehicle 1 గురించి మనకు చాలా క్లారిటీ వచ్చింది. What is the information here? N, who is this N? A male lawyer. N, a male lawyer, is traveling with only S. S, a female. S female అవ్వాలి. Why S must be female? Because ఈ ఫస్ట్ వెహికల్లో ఓన్లీ 2 మెంబర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. N ఒకరు, S ఒకరు. కనుక మనకి ఒక్కొక్క వెహికల్లో అట్లీస్ట్ 1 male and 1 female should be there. ఒక మేల్ ఉన్నాడు, ఇంకా దిస్ S must be female. Now this S, who is a female, is a bank employee. Okay, 2 persons belong and bank employee, and is a male. Now sir, O a lady actor, and she does not travel with the pair of sisters M and R. కనుక O ఇక్కడ ఉన్నారు అనుకున్నప్పుడు M and R ఇక్కడ ఉన్నారు. O ఇక్కడ ఉంటే M and R ఇక్కడ ఉన్నారు. కనుక M and R must travel in the same vehicle. కనుక M and R ఏ వెహికల్లో అయితే ట్రావెల్ చేస్తున్నారో ఆ వెహికల్లో 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎందుకు? వీళ్ళిద్దరూ ఫీమేల్స్ కాబట్టి ఇంకొక మేల్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఒక మేల్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఫీమేల్. కనుక యాక్టర్ ట్రావెల్ చేస్తున్న కార్లో వెహికల్లో కూడా 2 మెంబర్స్, M and R ట్రావెల్ చేసిన దాంట్లో 3 మెంబర్స్. M ఈజ్ నాట్ ఏ లాయర్ అండ్ P ఈజ్ ఎ మేల్ యాక్టర్. P ఏ మేల్ యాక్టర్. P మేల్ యాక్టర్ కాబట్టి O ఉన్న ప్లేస్లో P ఉండకూడదు. ఎందుకు ఉండకూడదు? బోత్ దీస్ 2 పర్సన్స్ ఆర్ యాక్టర్స్. హెన్స్ M or P must travel in 1 vehicle. P is a male actor. P male actor. Then next one. ఇక్కడ M and R ఏమైపోవాలి? మనకు ఒకరు లాయరు, ఇంకొకరేమో బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అవ్వాలి. ఇక్కడ యాక్టర్ అయ్యారు కాబట్టి ఇంకొకరు ఎవరు అవ్వాలి చెప్పండి? బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ. Now who is that bank employee here? M or
ఎంఆర్పి ఓ అయిపోయారు, ఎన్ అండ్ ఎస్. ఎంఆర్పి ఓ కనుక ఓతో ఇంకెవరు ట్రావెల్ చేయాలి? క్యూ మస్ట్ ట్రావెల్. ఓ అండ్ క్యూ మస్ట్ ట్రావెల్ హియర్. క్యూ ఈజ్ ఎ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అండ్ దట్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఎ మేల్. పి ఈజ్ ఎన్ యాక్టర్. ఈ ఇద్దరిలో ఒకరు మేల్ ఒకరు ఫీమేల్ ఉండాలి. దెన్ ఎమ్ ఈజ్ నాట్ ఎ లాయర్. ఎమ్ ఈజ్ నాట్ ఎ లాయర్. ఎమ్ ఈజ్ నాట్ ఎ లాయర్ కాబట్టి ఒక లాయర్ ఆల్రెడీ అయిపోయారు. అండ్ హూ ఈజ్ ద లాయర్ హియర్? ఆర్ ఈజ్ ద లాయర్. ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ద లాయర్, now this person is M is a bank employee. M bank employee. And M is not a layer and travels in vehicle 2. M is traveling in vehicle 2 and it's because MRP are traveling in vehicle 2. MRP are traveling in vehicle 2, out of which M is a female, R is a female, and M is a bank employee, isn't it? M is a bank employee, R is a liar, and whatever this one, P is an actor. P is an actor. Okay? And next one, R liar. And in this one, Q and O. What about this Q? Q M male, blank bank employee, Q bank employee. And whatever this O, O a female. Now this female is what? Female is an actress. This is how these 7 persons are traveling in 3 different vehicles. And in each vehicle there must be at least 1 male and a female. Now this is about question numbers 165 to 169. Done. 165 to 169. Next one. After this 165 to 169, then 170 onwards. 170 to 174. Now this might be the toughest set in the entire paper, isn't it? Now 13 members, there is a small correction is also there in this one. I will explain that correction. Now A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M are sitting in a straight line as well as in a circle. Now 13 members A to M, they are in a straight line as well as in a circle. Okay, as well as in a circle. And person who are seated in a circle and straight line facing center and north direction respectively, no 2 successive persons sitting each other according to the alphabetical order. Now this is what the information we have. Now with the help of this information, now 13 members, the space is not sufficient it seems. Okay, then 13 ikkada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Then now in this one, E is sitting third to the left of G. E is sitting third to the left of G and G ekkada untayi. E is sitting third to the left of G. E is sitting third to the left of G, and fourth E is third to the left of G, and fourth to the right of I in straight line and circle respectively. Circle lo fourth to the right of I, and straight line lo third to the left of. E is third to the left of G, and fourth to the right, and 3 persons are in between A and B, but not in straight line ante in the circle. And one more person sitting between them in the not in circle ante in that straight line. One more person ante inta mundu 3 persons annadu. One more person ante 4 persons in between A and B in the straight line. A ki B ki మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? 4 persons. ఇక్కడ కొద్ది జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి. 3 persons between A and B but not in line ante circle లో. And only one more person దేనికి 1 more? ఇంతకు ముందు 3 person కి 1 more person, అందుకు 4. అందుకని 1 person తీసుకున్నారంటే మోర్ సరిగ్గా చదవలేదంటే కౌటిక. ఓకే, అండ్ 4 persons between them in a straight line. కనుక A కి B కి మధ్యలో 4 members ఉండాలి. A is sitting right of G. A is to the right of G but not immediate. A is to the right of G but not immediate అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలి చెప్పండి? A is to the right of G in straight line. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, isn't it? ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పర్పస్ యూ ఆర్ టేకింగ్. జనరల్గా ఏంటంటే అలా తీసుకోకూడదు. ఓకే, ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఏ ఈజ్ సిట్టింగ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జీ. ఏ ఈజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జీ అన్నాం. ఏ ఈజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జీ బట్ నాట్ ఇమీడియట్. బట్ నాట్ ఇమీడియట్ రైట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎటైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, బట్ నాట్ ఇమీడియట్. ఏ ఈజ్ సిట్టింగ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జీ బట్ నాట్. Only 3 persons between H and G in both the arrangement, and one of them is sitting at the ends of the line. Ikkada crucial information. And only 3 persons between H and G annaru. H ki G ki madhyalo entamandi unnaru cheppandi? 3 members. And H ki G ki madhyalo 3 members in between these two.
and only one person and only one person is at the corner at the end అన్న అవునా కదా. Only 3 persons between H and G in both the arrangements, and one of them is sitting at the ends of the line. And one of them is sitting at the ends of the line అంటే H or G must be at the ends of the line. కనుక H ఇటు పక్క మనకి ఈ ఉండే ఛాన్సే లేదు. ఎందుకు చెప్పండి, ఈ ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఈ ఏమో జీకి లెఫ్ట్లో రావాలి, ఈ ఏమో జీకి లెఫ్ట్లో రావాలి. అండ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ బిట్వీన్ హెచ్ అండ్ జీ మస్ట్ బి అట్ ద సెంటర్. హెచ్ అండ్ బి కార్నర్ అనుకుంటే హెచ్ అండ్ జీలో అండ్ జీ ఆర్ హెచ్. ఇక్కడ మనకి జీ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ ఇక్కడ ఉండాలి, అవునా కదా. జీ ఇక్కడ తీసుకుంటే హెచ్ అండ్ హెచ్ ఆర్ జీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, దెర్ ఆర్ 2 different possibilities we have. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 2 possibilities హెచ్ మనకి ఇక్కడ తీసుకుంటే దెన్ 1 2 3 1 2 3 ఇక్కడ జీ తీసుకుంటాం. ఓకే, బికాజ్ జీ ఈజ్ టు ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ఈ. జీ ఈజ్ టు ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ఈ. అప్పుడు ఈ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, ఈ మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. ఈ ఇక్కడ ఉండాలి. ఈ ఇక్కడ ఉంటే ఏకి బీకి మధ్యలో 4%. జీ ఈజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఈ, ఏ ఈజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జీ. కనుక ఏ ఇక్కడ రెండు ఎక్కడైనా ఉంది. ఏ ఇక్కడ ఉంటే 1 2 3 4 ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, అప్పుడు ఏ ఇక్కడ అవుతుంది. ఏ ఇక్కడ ఉంటే 1 2 3 4 అప్పుడు బి ఇక్కడ రావాలి, అవునా కదా. ఏ అండి ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చూడండి. అండ్ హెచ్ ఈజ్ అన్ ఇమ్మీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఈ బట్ నాట్ ఇన్ సర్కిల్ అంటే హెచ్ ఈజ్ అన్ ఇమ్మీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఈ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్. హెచ్ అండ్ ఈ ఆర్ ఇమ్మీడియట్ నైబర్స్. ఇక్కడ హెచ్ అండ్ ఈ ఇమ్మీడియట్ నైబర్స్ అవుతున్నారు, 80% అవ్వరు. హెచ్ ఇక్కడ ఉంటే జీ ఇక్కడ, జీ ఇక్కడ ఉంటే హెచ్, అప్పుడు ఇటు పక్క వెళ్ళిపోతారు. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ కేస్. హెచ్ కెనాట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే, హెన్స్ ఆ పాసిబిలిటీ మనకి రూల్డ్ అవుట్ అయిపోయింది కాబట్టి నౌ వీఆర్ టేకింగ్ హెచ్ అట్ ద అనదర్ కార్నర్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ హెచ్ తీసుకుంటాం. హెచ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్రై చేసాం, కుదరలేదు. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్రై చేయండి. హెచ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఇఫ్ హెచ్ ఈజ్ అట్ దిస్ ప్లేస్ నౌ హెచ్కి జీకి మధ్యలో 3 members 1 2 3 జీ 3 members బిట్వీన్ హెచ్ అండ్ జీ. అండ్ ఈకి జీకి 2 members ఉండాలి. ఈ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ సెకండ్. ఇప్పుడు మనకి హెచ్ అండ్ ఈఆర్ అడ్జసెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, నో హెచ్ ఈజ్ అన్ ఇమ్మీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఈ బట్ నాట్ ఇన్ సర్కిల్ అంటే హెచ్ అండ్ ఈఆర్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్. సరిపోయిందండి. ఈ కేసులో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో హెచ్ అట్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రూల్డ్ అవుట్. హెచ్ అండ్ జీ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడేసాం. అండ్ జీకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏ ఉండాలి, అవునా కదా. జీకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ బట్ నాట్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ అన్నాం. ఇమీడియట్ రైట్ కాదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఏ ఇక్కడ తీసుకుంటే 1 possibility ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, 1 possibility. ఏ ఇక్కడ ఉంటే ఏకి బీకి మధ్యలో 4 members 1 2 3 4. బి ఇక్కడ ఉన్న నాట్ పాసిబుల్, అందుకు 1 2 3 4 బి విల్ బి హియర్. దట్ మీన్స్ బి ఈజ్ సీటెడ్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ద రైట్. అండ్ ఏ అండ్ బి ఇన్ఫర్మేషన్ వాడేసాం, ఇది కూడా వాడేసాం. And A is to the right of G but not to the immediate right. We have done with this information as well. Okay. Then one more person అయిపోయింది. Only 3 persons are in between H and G in both the arrangements, and one of them sitting at the ends, and one of them is to the immediate right of B in circle. And H is an immediate neighbor of E but not in circle. ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కొద్దిగా తేడా పడిందండి. దీంతో మొత్తం సెట్ అయిపోయింది. M is sitting 6th and 4th to the left of F in straight line and circle అన్నారు. ఇక్కడ మనకి రెండు ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలి. ఇదేమో సర్కిల్, ఇదేమో స్ట్రైట్ లైన్. ఇలా అయితేనే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలి. ఓకే. M is sitting 6th in circle and M is sitting 6th and 4th to the left of F in straight line. M is 4th to the left of F in straight line. M is 4th to the left of F in straight line to 1 2 3. M is 4th to the left of F in straight line. F ఇక్కడ ఉంటే 1 2 3 M అండ్ F ఇక్కడ ఉంటే 1 2 3 M ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. F ఇక్కడ ఉంటే 1 2 3 M. ఇక్కడ నుంచి పాసిబిలిటీస్ ఇంకో 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. అండ్ నో సార్ A is sitting immediate left. A is sitting immediate left and second to the left of M in circle and straight line. A is sitting immediate left and second to the left of M in straight line. A is seated second to the left of M in straight line. A is seated second to the left of M in straight line అంటే M ఇక్కడ ఉంది. A is seated second to the left. Then F will be at this place. M and F we have done with this. As M and F we have done with this one. A is sitting in circle and straight line. Either M or A is sitting to the immediate left of E in the circle. Only 1 and 3 persons are in between C and J and C and D respectively in a straight line. 1 person between C and J. C కి J కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి చెప్పండి, 1 person ఉండాలి.
one person between C and J, C or J, one person between C and J, isn't it? One in any order. C left ఉండొచ్చు, J right ఉండొచ్చు, లేకపోతే J left, C right ఉండొచ్చు. And one person between C and J and three persons between C and D అన్న. C కి D కి మధ్యలో మనకి ఎంతమంది ఉండాలి? 3 members ఉండాలి. అండ్ C కి D కి మధ్యలో మళ్ళీ 3 members ఉండాలి. నో ఈ విధంగా ఎలా తీసుకోవాలి? అండ్ C and D, isn't it? నో C and G, కనుక C and J ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి ఆల్టర్నేట్ వస్తారు. దిస్ ఈజ్ వన్ పాసిబిలిటీ, అవునా కదా? C కి J కి మధ్యలో C కి J కి, కనుక ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే C బ్లాంక్ లేదు. ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి C, దెన్ బ్లాంక్ J, లేదు ఇక్కడ తీసుకున్నా మనకు వస్తుంది, అండ్ బ్లాంక్ D, CJ and D we have taken this case. Then next one, only 1 and 3, I is sitting third and immediate right of K in circle and line. I is third in circle and immediate right of K in line. I is to the immediate right of K in line. I is to the immediate right of K in line, and I at this place, K is here. If I and K were in these two places, then who is the person left over here? L is the person left over. Now this is the row arrangement. ఇంకా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. Only 1 and 3 persons are between అయిపోయింది. I is sitting to the right of K in circle and line, and K is sitting not to the left of G in line. K is to the right of G in line. K is to the right of G in line ఇక్కడ. అది ఇంతకుముందు మనం C, J, D తీసుకున్నాం. అలా కాకుండా C, J and D ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, I and K ఇక్కడికి రావాలి. అప్పుడు K is to the left of G వస్తాడు, ఆ కండిషన్ పోతుంది. అందుకు C, J, D ఇక్కడ ఫిక్స్ అవుతుంది. క్లియర్? మీకు ఇంకా డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ అనేసి. ఇక్కడ మనకి ఈ పాసిబిలిటీ తీసుకుంటే అప్పుడు I and K ఈ రెండు ప్లేసుల్లో రావాలి. అప్పుడేమో K అనేవాడు Gకి లెఫ్ట్లో ఉండాలి, కానీ K అనేవాడు Gకి రైట్లో ఉండాలి కాబట్టి దట్ కేస్ ఈస్ రూల్డ్ అవుట్. ఫైనల్లీ దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్ట్రైట్ లైన్. నౌ వన్స్ ద స్ట్రైట్ లైన్ హ్యాస్ బీన్ డన్, నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ద సర్కిల్. సర్కిల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Now these 13 persons were sitting in a circle, and as 13 persons are sitting in a circle, and at the same time all the persons are what? They are facing towards the center. That information is clearly given. ఇక్కడ మనకి straight line and ఇవ్వాలి, ఇది ఇవ్వలేదు. We have already done with that information. Okay, then 13 persons. Then how to draw these 13 persons? Now this is a circle. Now in this circle 1, 2. ఇప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇద్దరికి లెఫ్ట్లో మనకి 5 members, ఇక్కడ 6 members తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు 6 + 5 11 + 2 13. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5. Then altogether there are some 13 persons. Now coming back to this one, E is sitting third to the left of Z and fourth to the right of I in a straight line. Okay, straight line and circle respectively. Third to the left of G అయిపోయింది. ఇప్పుడు fourth to the right of I in a circle, and E is fourth to the right of I in a circle. I కి 1, 2, 3, 4, E is here. అంతే కదా, I is fourth and 3 persons are between A and B but not in straight line. 3 persons are sitting between A and B but not in straight line, అంటే 3 persons between A and B in a circle. A కి B కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి చెప్పండి? 3 persons. 3 persons between A and B but not, and only one more person sitting between. A is sitting, ఇక్కడ మనం సర్కిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అది ఒక్కటే అండర్లైన్ చేసుకుందాం. And 3 persons are between A and B in this one, and E is sitting third to the left of G and fourth to the right of E in a circle. Now E is fourth to the right of I in a circle. And next one, A is sitting to the right of G but not immediate. Now ఇక్కడ మనకి straight line తీసుకున్నాం. One person and only 3 persons are in between H and G in both the arrangements.
In both the arrangements, only 3 persons between H and G. H की G की మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి 3 persons between H and G. Only 3 persons between H and G in both the arrangements, and one of them sitting at the ends of the line, and one of them sitting in immediate right of B in circle. Okay, B की immediate right hand side లో ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి H అయినా G అయినా ఉండాలి. B की immediate right hand side either H or B, isn't it? And H is an immediate neighbor but not in circle, and one of them is sitting to the immediate right of B. H is an immediate neighbor of E in line. M is sitting, ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మార్చాం, ఇక్కడ 4th అని తీసుకున్నాం, M is sitting 4th and this is 6th, ఆర్ ఈ రెండు మార్చుకున్నాం, సర్కిల్ అండ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈ రెండు మనకి మారింది కదండి. M is 6th in what? M is 6th in a circle and 4th in a straight line. Okay, now M is sitting 6th to the left of F in a circle. ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇంతకుముందు డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేయలేదు, ఎందుకు 3 ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ మనకి 6 మెంబర్స్ వచ్చారు కాబట్టి నౌ M is here and M is sitting 6th and 4th to the left of F, 6th to the left of F in circle, 6th to the left of F and 1, 2, 3, 4, 5, 6. కనుక M must be at this place. Follow here and 1, 2, 3, 4, 5, 6. M is here. And F and M were fixed here. A is sitting to the immediate left and second to the left of M in circle. A is to the immediate left of M. A is to the immediate left of M. A ఇక్కడ fix. A is to the immediate left of M in circle and second to the left of in straight line. Either M or A is sitting to the immediate left of E. E ki either M or A is to the immediate left. కనుక మనకి A అవ్వదు కాబట్టి hence E must be at this place. EMA సరిపోయిందండి. EMA either M or A is sitting to the immediate left of E but not in the line అంటే circle. సర్కిల్లో అయితే A Eకి లెఫ్ట్లో ఉండాలి, ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో, లేకపోతే M ఉండాలి. A Mకి లెఫ్ట్లో ఉన్నాడు కనుక ఈకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో M ఉండాలి. ఈ ఇక్కడ ఫిక్స్ అయ్యి ఈ ఇక్కడ ఫిక్స్ అయితే మనకి ఈ అండ్ ఐకి మనకి ఈ ఈజ్ 4th టు ద రైట్ ఆఫ్ ఐ ఉంది. 4th టు ద రైట్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఐ ఇక్కడ ఉండాలి. 1, 2, 3, 4 ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడేసాం. అండ్ HRG A అండ్ B, A అండ్ B ప్లేస్లో ఎంతమంది ఉండాలి చెప్పండి 3 మెంబర్స్ ఉండాలి, ఇజంట్ ఇట్ 3 మెంబర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఓన్లీ 1 and 3 persons ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ C and J and C and D in the straight line, అది వాడేసాం అది. అండ్ I is sitting third and immediate right of K in circle and line. I is third to the right of K in circle. I is third to the right of K and K must be here. 1, 2, 3. I is seated third to the right of K. I is sitting third to the right of K in circle and line respect, and K is not sitting to the left of G in line. L and H are immediate neighbors in straight line, and as many persons between J and L in straight line same as in circle. J ki L ki ఎంతమంది అయితే స్ట్రైట్ లైన్ ఉన్నారో ఇక్కడ కూడా అంతేమంది ఉన్నారని చెప్పండి. J and L. J ki L ki ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి. L and J 2 persons. ఇక్కడ J ki L ki మధ్యలో 2 మెంబర్స్ ఉండాలి. J or L there must be 2 persons between J and L. J and L there must be 2 persons. Next one. And L is not an immediate neighbor of B. L is not an immediate neighbor of B. Same as D is not an immediate neighbor of H and A. D is not an immediate. Now this is what the information we have. Now ఇక్కడ నుంచి మనకి B దగ్గర నుంచి A కి B కి మనం తీసుకున్నాం. A కి B కి మధ్యలో 3 members 1, 2, 3. B can be here or B can be here. 1, 2, 3. B ఇక్కడ ఉంది, isn't it? Then ఇక్కడ B తీసుకున్నాం because it is not possible for us to draw another diagram here. A and B మధ్యలో 3 members. Now H కి G కి మధ్యలో 3 members ఉండాలి. At the same time B కి immediate right లో H అయినా G అయినా ఉండాలి అంటున్నారు. B కి immediate right లో HRG ఇక్కడ ఉంటే HRG. ఓకే, దాని H కి G కి మధ్యలో 3 members అంటే 1, 2, 3 ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. 1, 2, 3 HRG will be here. HRG. అండ్ ఇది అయిపోయింది. B కి immediate right లో HRG. ఇప్పుడు J కి L కి మధ్యలో 2 members ఉండాలి. J కి L కి మధ్యలో 2 members ఉండాలంటే L is not adjacent to B అన్న. L is not adjacent to B అంటే L ఇక్కడ ఉండకూడదు. L ఇక్కడ ఉండకూడదు అంటే L ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి. L must be here. L ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే 1, 2 J will be here. J and L. And L is at this place. D is not adjacent to H and A.
డి అనేవాడు హెచ్కి కానీ ఏకి కానీ పక్కన ఉండేవాడు, కనుక ఇక్కడ ఉండకూడదు అవునా కదా. ఇక్కడ కూడా వచ్చాడు హెచ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు డి అండ్ డి ఇక్కడ ఉండే ప్లేసే లేదు, కనుక హెచ్ కెనాట్ బి హియర్. ఫాలో అవుతున్నారండి? అది హెచ్ కెనాట్ బి హియర్, హెచ్ మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. హెచ్ ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ జీ ఉండాలి, ఇక్కడ జీ వచ్చాడు అనుకోండి, డి ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ హెచ్ అండ్ ఏ, hence డి ఈజ్ హియర్. If D is here, then tell me who is the person left over? C is the person left over. Done? Now this is about the 13 persons who are seated around a circular table. I hope you have followed. ఇక్కడ చిన్న కరెక్షన్ ఉంది, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ సర్కిల్ ప్లేస్లో సర్కిల్ అండ్ స్ట్రైట్ లైన్ పడింది. ఆ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటే you will get the answer, or else it would be okay, you won't get the answer at all. Now this is about question numbers 172, 174. Hope you have completed writing down this. And these are the two arrangements. This is about the row and this is about the cycle. 172, 174. Then after this 174, what is the next one we have? 175 onwards. 175 to 179, it is based on courses of action. Now drinking water supply is getting polluted due to leakage in pipes. Now the reason is clearly given. Now problem ఏమని చెప్పండి, polluted due to leakage in pipes. పైప్స్లో లీకేజెస్ ఉండడం వల్ల డ్రింకింగ్ వాటర్ పొల్యూటెడ్ అవుతుంది అని చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు, isn't it? Now the government should order an enquiry into the matter. Enquiry into the matter అంటే అది అవుతుందా లేదని ఎంక్వైరీ చేయమంటున్నారు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాడు, పొల్యూట్ అవుతుంది దేనివల్ల చెప్పండి, దేనివల్ల అవుతుంది, లీకేజ్ ఇన్ పైప్స్ వల్ల. కనుక ప్రాబ్లం చాలా క్లియర్గా లీకేజ్ ఇన్ పైప్స్ ఉన్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ విచ్ విల్ స్టాప్ దిస్ లీకేజెస్, అవునా కదా. కనుక దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ గివింగ్, మనం అందుకే కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. ఎనీ కోర్స్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్ షుడ్ నాట్ బి ఆఫ్టర్ అన్ ఇన్ఆర్డినేట్ డిలే. ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేశారు, ఎంక్వైరీ చేసి ఎంక్వైరీ అదంతా రిజల్ట్ వచ్చి వీళ్ళంతా తీసుకుంటే చాలా లాంగ్ ప్రొసీజర్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ షుడ్ నాట్ బి టేకెన్ ఇన్ఆర్డినేట్ డిలే. The civic body should have a fact-finding team, assess the damage and take effective. అసలు ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ అసలు అది నిజమా కాదో ఐడెంటిఫై చేయండి అన్నారు. ఇక్కడ పొల్యూటెడ్ వాటర్ వస్తుందని చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. క్లియర్గా వచ్చిన తర్వాత అగైన్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి, అది నిజమా కాదో చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. అండ్ వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్ హియర్, నెయిదర్ వన్ నాట్. బై ఇంప్లిమెంటింగ్ దీస్ టూ వీఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ సాల్వింగ్ ద అబవ్ ప్రాబ్లమ్. హెన్స్ 175 is choice 4. Then 176. There is an alarming increase in the number of people suffering from malaria in many parts of the city. Alarming increase. Alarming increase అంటే విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నారు అనేసి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మలేరియా. మలేరియాతో సఫర్ అవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ సొల్యూషన్, మలేరియా నుంచి ట్రీట్మెంట్ కావాలి. ఇంకోటి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, అండ్ కొత్త వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. The municipal corporation has advised all the government hospitals to store adequate supply of malaria drugs. Malaria drugs అన్ని మీరు స్టాక్ ఉంచుకోండి అని చెప్పాలి. With this one, if any person is infected with this malaria directly, it can be treated. అవునా కదా. Hence first one is the perfect course of action. Municipal corporation has urged people to use mosquito repellents and keep their premises clean. కనుక దీనివల్ల ఏమవుతుందని చెప్పండి, మస్కిటోస్ వల్ల ఇది వస్తుంది కాబట్టి నౌ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద పీపుల్. నౌ ఇదేంటి, ఎవరైతే ఎఫెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్, ఇదేమో రాకుండా ఎరాడికేషన్. హెన్స్ బోత్ 1 and 2, choice 5 is the answer. 176 it is choice 5. Then 177. Many people have encroached into the government property and built their houses and business establishments. ఓకే, వాళ్ళు ఇల్లు కట్టేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కూడా కట్టేశారు, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు అవన్నీ కూడా ఓకే అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసారు అని అన్నారు. మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ ఎన్క్రోజ్డ్ ఇంటూ గవర్నమెంట్ ఓకే, గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీలోకి వాళ్ళు ఎంటర్ అయిపోయి ఓకే అన్యాయంగా దౌర్జన్యంగా ఇక్కడ బిల్డింగ్లు కట్టేసుకున్నారు. కనుక ఏం చేయాలి చెప్పండి, గవర్నమెంట్ వీళ్ళందరికీ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి, ఇంకెవరు ఇటువంటి పని చేయకుండా యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఈ ల్యాండ్ని మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి స్వాధీనపరచుకోవాలి, అవునా కదా, తిరిగి ల్యాండ్ని స్వాధీనపరచుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకెవరు ఇలాంటి పని చేయకుండా చర్యలు అయితే తీసుకోవాలి. నౌ ద గవర్నమెంట్
The government should take immediate steps to remove all unauthorized constructions on the government land. దీనివల్ల ఏమవుతుంది చెప్పండి, డెఫినెట్లీ షుడ్ టేక్ ఇమీడియట్ స్టెప్ టు రిమూవ్ ఆల్, అక్కడ ఉన్నవన్నీ పగలగొట్టేయాలి. పగలగొడితే ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఇంకొకసారి ఎవరు అలా చేయడానికి సాహసించారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ విచ్ విల్ మేక్ దీస్ పీపుల్ not to venture into such type of projects. Second, all the encroachers should immediately be put behind bars and also be slapped with a heavy fine. ఎవరైతే ఎన్క్రోచ్ చేశారో వాళ్ళందరికీ జైల్లో పెట్టాలి, వాళ్ళ మీద హెవీ ఫైన్ కూడా చేయాలి. దీనివల్ల కూడా ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఇంకొకసారి ఇంకెవరు చేయడానికి సాహసించారు. Hence both 1 and 2 are the perfect course of action to the above problem. 177 choice fine. Then 178. People residing in some tribal areas are far from education. కొన్ని ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఫార్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే విద్యకి చాలా దూరం అయిపోతున్నారు అని అన్నారు. బికాజ్ దేర్ ఆర్ నో ఫెసిలిటీస్. కనుక మనం ఎటువంటి కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ తీసుకుంటే వీళ్ళందరికీ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుందో మనం చూసుకోవాలి. స్కూల్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండ్ అడల్ట్స్ షుడ్ బి ఓపెన్డ్ అప్ దేర్. అక్కడ స్కూల్స్ అక్కడ ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి, స్కూల్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండ్ అడల్ట్స్ షుడ్ బి ఓపెన్డ్ దేర్. దానివల్ల ద ఎడ్యుకేషన్ విల్ గ్రోస్, isn't it? And whatever the problem we have, they are far from education, that problem can be reduced. Social works should be entrusted, social workers should be entrusted with the job of educating them. వాళ్ళకి సోషల్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ వాళ్ళకి ఈ జాబ్ అప్పచెప్పించాలి. ఏ జాబ్ చెప్పండి, ఈ ఎవరైతే ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ చదువు నేర్పించండి. దీనివల్ల కూడా వాళ్ళ చదువుకి దూరం అయిపోయే ఛాన్స్ లేదు. హెన్స్ బోత్ 1 and 2, that is choice by 178. Then 179. Youngsters are often found staring at obscene posters. ఈ అబ్సీన్ పోస్టర్స్ పక్కకి ఆ యంగ్స్టర్స్ అందరూ అలాగా చూస్తున్నారు అని అన్నారు. దెన్ కనుక ఏం చేయాలి, వీళ్ళు చూడకన్నా చేయాలి ఒకటి, ఇంకోటి ఏం చేయాలి చెప్పండి, చూసే ఛాన్స్ లేకన్నా చేయాలి. చిల్డ్రన్ షుడ్ బి పనిష్డ్ అండ్ పెనలైజ్డ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫౌండ్ డూయింగ్ సో. అక్కడ పోస్టర్స్ అలా అంటించి వీళ్ళు చూస్తే పెనలైజ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఎనీ డిస్ప్లే ఆఫ్ సచ్ బ్యానర్స్ షుడ్ బి బ్యాన్. ఇటువంటి బ్యానర్స్ అలాంటి బ్యానర్స్ అన్ని బ్యాన్ చేశారనుకోండి, దెన్ డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ దీస్ యంగ్స్టర్స్ టు వాచ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్. హెన్స్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ హియర్ 179, ఇట్ ఈస్ చాయిస్ 2. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ 182, 184. Now in this 182, 184, these are based on data sufficiency. Now first one 1 alone, 2 alone, either, neither and both. Pre-described choices icham 1, 2, either, neither, both. Then question number 180. What is the information we have? Who among A, B, C, D and E is the shortest? ఈ 5 మెంబర్స్లో 1, 2, 3, 4, 5లో ఎవరు షార్టెస్ట్ అని అడిగాడు. మనకి ఫస్ట్ కండిషన్తో వస్తుందా, సెకండ్తో కండిషన్తో వస్తుందో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. దెన్ కండిషన్ నెంబర్ 1, D is shorter than E but taller than C. D is shorter than E but taller than C అన్న CD 1 alone రాదు. అండ్ షార్టెస్ట్ అంటే 5th. కనుక ఎవరు షార్టెస్ట్ అవ్వచ్చు, C అవ్వచ్చు, B అవ్వచ్చు అండ్ A అవ్వచ్చు. ABC can be the shortest, isn't it? And D and E is taller than C, hence they cannot be the shortest. కనుక మనకి కండిషన్ నెంబర్ 1తో we are getting 3 different possibilities ABC. Then B is not as tall as A. Condition number 2, B is not as tall as A means now B is shorter than A అని వచ్చింది. కనుక 2 alone B ఉండొచ్చు, A ఒక్కడే కాదు, A తప్పించి BCD ఎవరైనా షార్టెస్ట్ ఉండొచ్చు. 1 alone 3 different answers వస్తున్నాయి, 2 alone 4 different answers వస్తున్నాయి. By combining this, ఈ రెండు కలిపామనుకోండి, then by combining these two, what is the answer we have? ఈ రెండు కలిపితే ఇప్పుడు A cannot be the shortest అని వచ్చింది. కనుక either B or C is the shortest. By combining these two also we are getting 2 different answers. Hence 180, it is choice 4. Then next one 181. Is C the grandmother of D అన్న. Is C the grandmother of D? C అనేవి Dకి గ్రాండ్ మదర్ అవుతుందా అని అడిగాం. కనుక మనం ఏం చెప్పాలి, ఎస్ అనే చెప్పాలి లేకపోతే నో అయినా చెప్పాలి. బికాస్ ఈజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ ఆర్ నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఈ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ డి. నౌ దిస్ ఈ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ డి అన్న. D is the son of F. Now D is the son of F means F and E are spouses to each other. F is a male. F is the son of C and F is the son of. ఇక్కడ మనకి C is the గ్రాండ్ పేరెంట్ ఆఫ్ D వచ్చింది. కానీ మేల్ ఆఫ్ ఫిమేల్ తెలియదు. ఇఫ్ C is a male then grandfather. అప్పుడైనా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది C is not the grandmother అని. C is a female, yes C is the grandmother.
Hence, the gender of the C is not known. Hence, 1 alone is not sufficient. Then condition number 2. G is the father of H. Now, this G is the father of H and H is the daughter of C. H is the daughter of C. And then G and C are married couple. Isn't it? Now, with the help of this one, now there is no information about D at all. Hence, 2 alone is not sufficient. Then by combining this, ఇప్పుడు రెండు కలిపి అనుకుంటే D is a male and C is a female. Now C is a female and తెలిసి వచ్చింది కాబట్టి C is the grandmother. Hence, what is your answer here? 181, it is choice 5. Done? 181, choice 5 is the answer. Then 182. Point A is towards which direction from point B? B దగ్గర నుంచి చూస్తే ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది అని చెప్పాం. A is towards which direction from point B? If a person walks 4 meters to the north of A దగ్గర నుంచి if a person walks 4 meters north and takes 2 consecutive right turns, first right and second right, okay, each after walking 4 meters and 4 meters, and he would reach point C. Now the C is 8 meters, C is 8 meters away from B. C ఏమో 8 meters away from B అంటే B ఇటుపక్క మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. Isn't it? Hence no information is given about this one. Hence that alone is not sufficient. సరిపోయిందండి? Hence here the direction is not clearly known. Now B is to the west of C or not, or east or south. Hence 1 alone is not sufficient. 182. Then coming to the next one. If a person walks 4 meters, 1 alone తో మనకు ఆన్సర్ రావట్లేదు కదండి. Then coming to the second. D is 2 meters east of A. D is 2 meters to the east of A and 4 meters to the west of B. D is 4 meters to the west of B. Then what is the question here? And A is in which direction with respect to B? B దగ్గర నుంచి ఏమో A is towards which direction? A is to the west of B. Hence 2 alone is sufficient to determine the answer. Choice to 182. Then coming to 183. How many brothers does Arjun have? Arjun కి ఎంతమంది బ్రదర్స్ ఉన్నారని అడిగారు. Shamu the mother of Arjun. Now who is this Shamu? Shamu is the mother of Arjun. Arjun has only 3 children. Now this Shamu is having 3 children and some. ఆ 3 childrensలో ఎంతమంది మేల్స్ ఎంతమంది ఫీమేల్స్ మనకు తెలియదు. Isn't it? Now if only Arjun is the male, then 1 son. లేకపోతే 2 sons, 3 sons ఉండొచ్చు. అయితే అర్జున్కి ఎంతమంది బ్రదర్స్ ఉండొచ్చు? అయితే 1 brother ఉండొచ్చు, 2 brothers ఉండొచ్చు. అవునా కదా? దెన్ సెకండ్, మోనిత ద గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ అర్జున్. అర్జున్కి గ్రాండ్ మదర్ ఎవరు చెప్పని? మోనిత అంట. మోనిత ఈజ్ ద గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ అర్జున్. మోనిత ఈజ్ ద గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ అర్జున్. హ్యాజ్ ఓన్లీ 1 గ్రాండ్ డాటర్. ఈ మోనితకు ఒకే ఒక గ్రాండ్ డాటర్ ఉంది అని అన్నాడు. మోనికాకు ఒకే ఒక గ్రాండ్ డాటర్ ఉందంటే సాము ఈజ్ నాట్ 2 alone is not sufficient. అవునా కదా? వై? బికాస్ హౌ మెనీ బ్రదర్స్ డస్ అర్జున్ హ్యావ్? అర్జున్కి ఎంతమంది బ్రదర్స్ ఉన్నారని అడిగాడు. ఓకే, అర్జున్ హ్యాజ్ ఓన్లీ 1 గ్రాండ్ డాటర్. ఈ మోనీకి ఒకే గ్రాండ్ డాటర్ ఉంది అని. మోనిత ద గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ అర్జున్ హ్యాజ్ ఓన్లీ 1 గ్రాండ్ డాటర్. కనుక ఓన్లీ 1 గ్రాండ్ డాటర్ కంటే అర్జున్ ఎంతమంది సిబ్లింగ్సో మనకు తెలియదు. హెన్స్ 1 alone is not sufficient. Isn't it? As 1 alone is not sufficient, then by combining these two. If you combine these two, Monita is the grandmother and Arjun, there are 3 siblings, Arjun and 2 more, and out of which there is 1 female. Hence this 1 female is here. Hence 1 more brother is there. ఇక్కడ ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కావాలి. ఏంటి? వెదర్ దిస్ అర్జున్ ఈజ్ ఎ మేల్ ఆర్ ఎ ఫీమేల్ అని. ఓకే, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అవసరం లేదు. ఎందుకు? అర్జున్ మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా ఒకరు బ్రదరే ఉండాలి, ఒక బ్రదర్ ఉండాలి. అర్జున్ మేల్ అనుకున్నాను అనుకోండి, ఒక బ్రదర్. అర్జున్ ఫీమేల్ అనుకుంటే అప్పుడు 2 brothers వస్తారు. అవునా కదా? హెన్స్ now with the help of the gender we cannot determine. If Arjun is a female, then Moniki okay granddaughter, then 2 sons will be there. Okay, కనుక అర్జున్కి 2 brothers ఉండొచ్చు, 1 brother ఉండొచ్చు, based on the gender of this Arjun. అర్జున్ ఇక్కడ మేల్ నేమ్ మేల్ లా ఉంది కాబట్టి మనం మేల్ అని తీసుకోవడానికి లేదు. హెన్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? 183. ఇట్ ఈస్ చాయిస్ 4. ఇట్ ఈస్ నాట్ చాయిస్ 5 because we cannot determine the gender of a person just by the name of that person. Name తో తీసుకోకు. Now if you take the person Kiran అనే వర్డ్ని ఎలా వాడతాం చెప్పండి? నేమ్ని. మన సౌత్ ఇండియాలో అయితే కిరణ్ని మనం మేల్ అని తీసుకుంటాం. బట్ యాజ్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా ద సేమ్ పర్సన్ కిరణ్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ఫీమేల్.
కనుక మనకు ఆన్సర్లో తేడా వస్తుంది. కనుక జస్ట్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ డిటర్మైన్ ద జెండర్. ఇక్కడ అర్జున్ మేల్ ఆఫ్ ఫీమేల్ మనకి ఎక్కడ చెప్పాల. అర్జున్ మేల్ అయితే ఒకడే బ్రదర్, అర్జున్ ఫీమేల్ అయితే 2 brothers. Then next one 184. Now in this question number 184, which village is to the northeast of village A? ఏకి నార్త్ ఈస్ట్లో ఏ విలేజ్ ఉంది అని అన్నాడు. నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఎలా, అండ్ విలేజ్ బి ఈజ్ టు ద, అండ్ వాట్ ఎవర్ దిస్ వన్ విలేజ్ బి ఈజ్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ విలేజ్ ఏ. విలేజ్ బి ఈజ్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ విలేజ్ అంటే ఏకి, బి ఈజ్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ విలేజ్ ఏ. Villages C and D are to the east and west of village B, okay, respectively. C is to the east of B and D is to the west of B. Then what is the answer here? Which village is to the northeast of A? C is to the northeast of A. Are you getting the answer or not? One alone is sufficient. Then coming to the second one, whatever the second one we have, village P is to the south of A. A ki south lo em cheppandi, village P is to the south of A. And village E is to the east of P, E is to the east of P, and village K is to the north of P. And K is to the north of P అంటే మధ్యలో ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఎక్కడ ఉండొచ్చు. కనుక ఏకి నార్త్ ఈస్ట్లో ఏది ఉందో మనం చెప్పలేం. హెన్స్ 2 alone is not sufficient. Hence 184, it is choice 1. Then coming to 185 to 189. Now this is based on boxes. Some boxes are arranged one above the other. Okay, some boxes are there which are placed one above the other. How many boxes are there? Adaithe man clear ga iవ్వలేదు. And each box has different color. ఒక్కొక్క బాక్స్ different color. ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 5 6 7 8 9. 9 ఉన్నాయి కాబట్టి 9 boxes are there. And each box is marked with different numbers 1 to 9, but not necessarily in the same order. No two successive number boxes are arranged adjacent to each other. Okay. And next one, pink box is marked with 2 number. అంతేగాని సెకండ్ బాక్స్ అని కాదు దాని మీనింగ్. పింక్ బాక్స్ ఈజ్ మార్క్డ్ 2. నో సార్, పింక్ బాక్స్ ఎన్నో ప్లేస్లో ఉందో మనకు తెలియదు, కానీ దాని నెంబర్ అని చెప్పండి. ఇట్ ఈస్ మార్క్డ్ విత్ 2. నో పింక్ బాక్స్ ఈజ్ మార్క్డ్ 2 అండ్ ప్లేస్డ్ అడ్జసెంట్ టు ఈవెన్ నెంబర్ బాక్సెస్. ఈవెన్ నెంబర్ బాక్సెస్ అంటే దీని పక్కన ఏమేమి ఉండాలి చెప్పండి? 4 6 8 ఉండొచ్చు, ఇక్కడ కూడా 4 6 8 ఉండొచ్చు, అవునా కదా? 4 6 8. అండ్ బ్లూ బాక్స్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ ద 6th బాక్స్. ఓకే, 6th బాక్స్కి ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ ఏమి ఉండాలి చెప్పండి? బ్లూ బాక్స్. నా బ్లూ బాక్స్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ ద 6th బాక్స్. 6th బాక్స్ అంటే 6 నెంబర్డ్ బాక్స్, అంతేగాని 6th బాక్స్ అని కాదు దాని మీనింగ్. 6 నెంబర్ బాక్స్కి ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ 6th బాక్స్ విచ్ ఈజ్ మార్క్డ్ విత్ 6. అండ్ బిలో 5th బాక్స్ బట్ నాట్ ఇమీడియట్. నో బట్ నాట్ ఇమీడియట్ కనుక 5కి బిలో బ్లూ ఉండాలి. 5కి బ్లూకి మధ్యలో కనీసం ఒకటైతే ఉండాలి, బట్ నాట్ ఇమీడియట్ అన్నాడు కాబట్టి. అండ్ వైట్ బాక్స్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇమీడియట్లీ బిలో ద సెకండ్ బాక్స్. సెకండ్ బాక్స్కి ఇమీడియట్లీ బిలో ఏ ఉండాలి చెప్పండి? వైట్ బాక్స్. కనుక పింక్ అండ్ వైట్ మస్ట్ బి అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్. అండ్ వైట్ బాక్స్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇమీడియట్లీ బిలో సెకండ్ బాక్స్ అండ్ అబౌవ్ ద 7th బాక్స్. వైట్ బాక్స్ అండ్ బట్ నాట్ ఇమీడియట్. వైట్ బాక్స్ ఈజ్ అబౌవ్ 7th బాక్స్, బట్ నాట్ ఇమీడియట్ అంటే మధ్యలో ఇంకేమైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఒకటి ఉండొచ్చు, రెండు ఉండొచ్చు, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. Now this is the first paragraph we have. No box is between indigo and the third box. Indigo ki third box మధ్యలో ఇంకేది లేదు అని అన్నాను. Now indigo and 3 must be adjacent to each other in any order. Black box does not have 3. Now this 3 cannot be black colored box. Black box is not 3. Violet box is placed at one of the boxes below the first box. Violet is one of the below first box. Violet box is one of the below first box and one of the boxes above 9th box. Violet అనేది 1కి 9కి మధ్యలో ఉంటుంది అని అన్నాను. Only 4 boxes are there between 4th box and indigo. 4th boxకి ఇండిగోకి మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? Only 4 boxes are there. And no box is placed either at the top or the bottom. No boxes is placed either at the top or the bottom. No అంటే ఈ రెండిట్లో. ఈ రెండంటే ఏంటంటే చెప్పండి? 9th బాక్స్ అండ్ 4 బాక్సెస్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ ఇండిగో అండ్ 4th బాక్స్. 4th నెంబర్ బాక్స్ ఇండిగో పైన లేదు, కిందన లేదు. హ్యాండ్స్ హౌ మెనీ? నౌ లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద పాసిబిలిటీ. నౌ ఇక్కడ బాక్సెస్ కదండి,
987654321 ఇలా తీసుకుంటే now 9 boxes అనుకుందాం. Now in these 9 boxes now indigo or 9. Now if you take this one, fourth, only 4 boxes between fourth box and indigo one, isn't it? Violet box is placed with 6. Violet is placed with 6. Now only 4 boxes are there with fourth box and indigo one. Fourth box and indigo and ikkada mana indigo తీసుకుంటే this is just a possibility because now neither at the top nor at the bottom అన్నాడు కదా, కనుక ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడతాం. ఇండిగో ఇక్కడ ఉంటాయి 1 2 3 4. Now fourth box must be here, 7th place. Follow here and fourth box must be here. And orange box is placed immediately above the fourth box. Orange is immediately above the fourth box. ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టేసి only 4 boxes but no place. Orange is placed immediately above the fourth box and 1 box is between fourth and the fifth box. Fourth కి fifth కి మధ్యలో 1 box ఉంది. Fourth కి fifth కి మధ్యలో 1 box ఉంటే fifth box ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. అవునా కదా, there are 2 different possibilities, 4 and 5. And next one, and violet box, fourth and fifth boxes which are marked 3 and 5 are not adjacent to each other. 3 and 5 are not adjacent to each other కాబట్టి 3 cannot be here. ఎందుకు ఇక్కడ 5 తీసుకున్నాం కాబట్టి, ఇక్కడ 5 తీసుకుంటే 3 cannot be in these 2 places. And violet box is marked with 6 and is placed adjacent to the even number. Violet box నెంబర్ ఎంత చెప్పండి 6 and it is placed adjacent to even numbers. Even numbers అంటే 2 4 8, ఇక్కడ మళ్ళీ 2 4 8 ఉండాలి. ఇంతకు ముందు కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది చెప్పండి, వైలెట్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్, వైలెట్ 6 ఉంది 2 4 8, ఇక్కడ మళ్ళీ వైట్, ఇక్కడ మళ్ళీ పింక్ అనేది మళ్ళీ ఈవెన్ నెంబర్ మధ్యలో ఉండాలి. అవునా కదా, కనుక పింక్ వైట్ అండ్ ఇక్కడ మనకి 6 అయింది అనుకోండి అండ్ 6 ఈజ్ నాట్ అండ్ వైట్, అండ్ ఇక్కడ వైట్ ఏమో 6 అవ్వదు, ఎందుకు 6 ఈజ్ వైలెట్. 6 వైలెట్ కాబట్టి 4 and 8లో ఏదో ఒకటి అవ్వాలి, కనుక దిస్ మస్ట్ బి వైలెట్. ఇక్కడ వైలెట్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ 6 అయింది, ఇక్కడ 6 అయితే దెన్ వైలెట్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 6 and 8. సరిపోయిందండి, కనుక వైలెట్ పింక్ అండ్ వైట్ మస్ట్ బి హియర్. వైలెట్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్, వైలెట్కి ముందే ఉండాలి, ఇక్కడ వైలెట్ 6 ఉంది, ఇది 2 ఉంది, 4 or 8 4 or 8 డన్. కనుక ఇక్కడ మనకు 4 ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయింది కాబట్టి అక్కడ నుంచి మొదలు పెడదాం. 4 వైలెట్ పింక్ వైట్, 4 వైలెట్ పింక్ వైట్, 4 ఇక్కడ ఉంది, 4 కన్నా ముందే ఏం తీసుకోవాలి చెప్పండి, వైలెట్ అండ్ వైలెట్ కింద ముందు పింక్ అండ్ వైలెట్ ఈజ్ వాట్, వైలెట్ ఈజ్ 4 కిందన వైలెట్, 4 కింద వైలెట్ కాబట్టి now we are taking violet at this place. Now violet, what is the number of this violet here? Violet is 6, ante kada, violet is 6th one and 4 violet kinda pink. Now pink is what, pink is 2 number, pink, violet pink and pink kinda em undali cheppandi, white ikkada undali and white kinda 7 undali. Now 7 must be somewhere here, kanuka 4 6 2. ఇక్కడ మనకి పింక్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ బాక్సెస్ మధ్యలో ఉండాలి, వైలెట్ కూడా ఈవెన్ నెంబర్ బాక్సెస్ మధ్యలో ఉండాలి. వైలెట్ ఈవెన్ నెంబర్ మధ్యలో ఉంది, పింక్ కూడా ఈవెన్ నెంబర్ మధ్యలో ఉంది, కనుక 2 4 6 అయిపోతే ఇంక మిగిలింది అని చెప్పండి 8. అండ్ సో 4 6 2 8 ఈజ్ ద ఆర్డర్. డన్. నెక్స్ట్ 7 ఈజ్ బిలో దిస్ వన్ అన్న, 7 మనకి ఈ మూడిట్లో ఎక్కడో ఒకటి 7 ఉండాలి, 7 ఈజ్ బిలో దిస్ వన్ అండ్ 3 ఈజ్ నాట్ దిస్. అండ్ ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందంటే ఇండిగో అండ్ 3 ఆర్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్ అన్న. ఇండిగో అండ్ 3 ఆర్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే ఇండిగో ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 3 ఎక్కడైనా ఉండాలి, ఇక్కడైనా ఉండాలి. ఇండిగో అండ్ 3 ఆర్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, ఇండిగో అండ్ 3 ఆర్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్. అండ్ నౌ 1 వైలెట్ అండ్ 9, 1 వైలెట్ అండ్ 9 అంటే వైలెట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 9 పైన ఉండాలి కాబట్టి దిస్ 8th బాక్స్ మస్ట్ బి నెంబర్ 9, మార్క్డ్ యాజ్ 9. ఓకే, 1 8 9. నౌ 189. Violet box is placed on one of the boxes below first floor. Sorry, violet is below first floor. ఇక్కడ 1 violet 9 ఈ ఆర్డర్లో ఉండాలి.
1 వైలెట్ 9 ఉండాలంటే దిస్ 8 మస్ట్ బి 1. ఇది 1 కనుక వైలెట్ కన్నా పైన 1 ఉండాలి, కిందన 9 ఉండాలి. 9 అంటే ఈ మూడిట్లో 9 ఉండాలి. 9 కెన్ బి either here or here or here. There are 3 different possibilities. Then boxes which are marked 3 and 5. Information అంతా అయిపోయింది కదండి. And 3 is not black. And 3 is not black కాబట్టి indigo and 3 are adjacent to each other. Indigo and 3 are adjacent to each other. 3 is not black. 3 is not black. And violet box is in even number. Blue box is not marked with 2. And indigo is not marked with 7. Indigo is not 7 enough. Kanuka 7 cannot be here. As 7 cannot be here, indigo must be what? Indigo must be 9. As indigo is 9, then next one inka manaku milipindi 3 and 7. And yellow box is not placed either at the top or the bottom. And it's placed on one of the boxes above black box. Kanuka yellow is not at the top nor below this one, isn't it? And is placed adjacent to even number. Blue box is not marked with 2. And indigo is not marked with 7, and yellow is placed either at the top or at the bottom, not at the top nor at the bottom. Yellow cannot be at this place. As yellow cannot be here, kanuka yellow must be at this place. Ikkada yellow తీసుకుంటామండి, ఇక్కడ yellow ఉంటే. Now blue గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. And blue blue is immediately above 6 కదండి ఇక్కడ. Blue is immediately above 6. Blue is immediately above 6 కాబట్టి this must be blue. ఇది blue అయిపోయింది కాబట్టి yellow neither at the top nor at the bottom. Yellow ఇక్కడ ఉంటే yellow is above this black, isn't it? Now yellow and is placed one of the boxes above black. Hence this must be black. As this is black, black cannot be 3. As black cannot be 3, yellow is 3. Yellow 3 అయిపోతే ఇక్కడ నెంబర్ ఎంత మిగిలింది చెప్పండి? 7. Now this is 7. What is the color left over here? Red is the color left over. Now the red colored box is marked with 5 number. Done? Now this is about question numbers 185 to 189. Done with this one? Yes, write down this arrangement 185 to 189. Then coming to question number 190. Now in this 190, it is true that the Green Revolution has succeeded. Okay, that means successfully. It is succeeded in transforming the Indian economy from a situation of severe food shortage into one where the country has not only become self-reliant in food production but has also been able to generate sizable surplus for export. ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల ఏమైంది చెప్పండి? ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ చాలా సక్సెస్ అయింది. ఏ విధంగా? ఈ ఇండియన్ ఎకానమీని ఇంతకుముందు మనకి సివియర్ ఫుడ్ షార్టేజ్ ఉండేవి. తినడానికి తిండే దొరికేది కాదు. అలాంటి దగ్గర నుంచి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఏం చేసింది? ఒక్కసారి మనకి సరిపడా తిండిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఇంకా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా చాలా సైజబుల్ సర్ప్లస్, ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా చాలా ఎక్కువగా మనం పండిస్తున్నాము. కనుక మన అవుట్పుట్ చాలా విపరీతంగా పెరిగింది. దీనివల్ల గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల. హౌఎవర్ the high doses of chemical fertilizers and pesticides which have been used under this conventional farming. ఈ conventional farming లో ఈ రెండు high doses of chemical fertilizer and pesticides farming technology along with high yielding varieties of seeds and irrigation are now reversing the trend. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి? ఎక్కువ ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ప్రకారం మనకి ఎక్కువ అవుట్పుట్ రావాలి, ఎక్కువ ఈల్డ్ రావాలనుకుంటే మనకి ఏం చేశారు? ఫెర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయ్యారు. దానివల్ల ఏమైపోయింది చెప్పండి? అండ్ ఆల్సో యూజ్డ్ హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్, ఎక్కువ ఈల్డ్ ఇచ్చే వెరైటీస్ మీద ఎక్కువ ఆధారపడ్డారు. దానివల్ల ఆర్ నౌ రివర్సింగ్ ద ట్రెండ్ రివర్స్ అయిపోయింది. అండ్ కాజింగ్ సివియర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ హెల్త్ హజార్డ్స్. ఎక్కువైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా ఉంది. దానివల్ల మనకి హెల్త్లో అయితే బాగా పాడైపోతుంది. ఎన్విరాన్మెంటల్ హజార్డ్ ఉంది, హెల్త్ కూడా ప్రాబ్లం అయింది. ఎందుకు? బికాజ్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్, ఇంక్లూడింగ్ ద కంటామినేషన్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ కంటామినేషన్ కూడా ఎక్కువైంది. ఐ దేర్ఫోర్ recommend to limit the use of conventional green revolution techniques as much as possible. ఫైనల్గా ఐ అంటే ఎవరు చెప్పండి? ఆథర్ ఏం రికమెండ్ చేశాడు? ఈ మనకి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ టెక్నిక్స్ అన్నీ తగ్గించండి, అంతవరకు కుదిరితే అంత తగ్గించి మనకి
ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టుకోండి అని అన్నాడు. దెన్ కమింగ్ టు దిస్ వన్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిప్రజెంట్స్ ఎ పాసిబుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద కన్వెన్షనల్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఇఫ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ద డేస్ టు బి. ఇదే విధంగా వాళ్ళు అలా చేసుకుంటూ పోతే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ టెక్నిక్స్ చేసుకుంటే రానున్న రోజుల్లో ఏం జరిగే ఛాన్స్ ఉంది అని అడిగాడు. ఎఫెక్ట్, ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ వుడ్ ఇంక్రీజ్ మ్యానిఫోల్డ్, ఇంకా పెరుగుతాయా, ఇంకా హెల్త్ హజార్డ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. ఎవరు? ఈ పొల్యూటెడ్ ఫుడ్ని వాళ్ళు తీసుకునే విషం, ఓకే, ఈ విషంతో కూడుకున్న ఫుడ్ని వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఫార్మర్స్ నాట్ ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వుడ్ ఫేస్ సివియర్ హెల్త్ హజార్డ్స్. ఓకే, ఎవరైతే నాట్ ఫాలోయింగ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఫాలో అవ్వకపోతే హెల్త్ హజార్డ్స్ కాదు కదా, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఫాలో అయితేనే హజార్డ్స్, అండ్ దిస్ కెనాట్ బి ద ఆన్సర్. కాజెస్ ఆఫ్ కెమికల్ పాయిజనింగ్ వుడ్ ఇంక్రీజ్ సబ్స్టాన్షియల్లీ, అవునా కదా, గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ వాడుతున్నారు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ని వాడుతున్నాం, కెమికల్స్ వాడుతున్నాం, నెక్స్ట్ మళ్ళీ పొల్యూటెడ్ వాటర్ వాడుతున్నాం. వీటన్నిటిలో వల్ల ఏమవుతుంది చెప్పండి, కెమికల్ పాయిజన్ విపరీతంగా పెరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంది రానున్న రోజుల్లో, డెఫినెట్గా చెప్పొచ్చా లేదా. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఇఫ్ పీపుల్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద గ్రీన్ రెవల్యూషన్ యాజ్ దే ఆర్ డూయింగ్ నౌ. Done. Now this is about 190, choice 3 is the answer.